హలో ఆల్, ఇందులో హెయిర్ ఫాల్ కంట్రోల్కి ఒక చక్కని హోమ్ మేడ్ రెమెడీ తెలుసుకుందాం. ఒక ఆనియన్ తీసుకొని ఇలా మిక్సీ జార్లో వేసుకొని జ్యూస్ తీసి ఉంచుకోవాలి. ఆనియన్ జ్యూస్ ఇది ఫిల్టర్ చేసుకోవాలి. ఇందులో క్యాస్టర్ ఆయిల్ ఒక 10 డ్రాప్స్ వేసుకోవాలండి. అలాగే కోకోనట్ ఆయిల్ ఒక 10 డ్రాప్స్ కలపాలి. తర్వాత వైటమిన్ ఈ క్యాప్సూల్ ఒకటి కలపాలి. ఇప్పుడు ఇందులో వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, రోజ్మెరీ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ 10 డ్రాప్స్ మనం మిక్స్ చేయాలి. తర్వాత అలోవెరా జెల్ ఒక టీ స్పూన్ మిక్స్ చేయాలి. లెవెండర్ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ కానీ టీ ట్రీ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ కానీ ఇట్లా మిక్స్ చేస్తే మనం ఆనియన్ జ్యూస్లో కలుపుతున్నాం కదండి, స్మెల్ రాకుండా ఉంటుంది. తర్వాత హెయిర్ వాష్ తర్వాత ఇప్పుడు ఇది రెడీ అయిపోయిందండి. హెయిర్ స్కాల్ప్కి మనం అప్లై చేసుకొని 1 అవర్ అయిన తర్వాత హెయిర్ వాష్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.